Bismillahirrahmanirrahim. Arahan dari pendiri Bapor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi KUM S3 MED Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Electronic Teleconference 23 Maret tahun 2216 Masehi. Materi kuliah umum eksistensi ketahanan pendiri MPP GYMR, Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Dalam mengikuti KUM S3MED Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa, menulis di dalam Jebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa, dan pemancangan 7 BTSM, 7 Baliho Tahunan sepanjang masa, MPP GYMR, Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya, sebagai 3 ASM, 3 agenda utama sepanjang masa, MPP GYMR, Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya, sebagai penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi untuk mahasiswa jurusan Sejarah, Fisipol UM, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mandailing, yang terdapat dalam Jebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa, nomor 2474 bulan Februari tahun 2216 Masehi. March of year 2216. Public lecture material. The existence of the sustainability of the founder of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, in following the public lecture of afternoon Saturday of all time, writes in the monthly journal of physics analysis of biological genetic micron of all time, and installing the 7 of annual billboards throughout time of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, as 3 of major agendas of all time of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, as thesis of thesis for undergraduate program, thesis for master, and dissertation for the students of the Department of History of the Faculty of Social Science and Political Science of MU, Mandailing University, contained in the monthly journal of physics analysis of biological genetic micron of all time, number 1474 of month February of year 2216. 30 Maret tahun 2216 Masehi. Materi kuliah umum eksistensi melanjutkan rintisan dan pengabadian ketahanan pendiri MPP GYMR, Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, dalam mengikuti KUM S3MED Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Electronic Teleconference, menulis di dalam Jebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa, dan pemancangan 7 BTSM, 7 Baliho Tahunan sepanjang masa, MPP GYMR, Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya, sebagai 3 ASM, 3 agenda utama sepanjang masa, MPP GYMR, Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya, sebagai penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi untuk mahasiswa jurusan Sejarah, Fisipol,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mandailing, yang terdapat dalam Jebar NGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis Sepanjang Masa, nomor 2474 bulan Februari tahun 2216 Masehi. Of March of year 2216, public lecture material. The existence of continuing fields of eradication of resilience of the founder of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, Agus Salim St. bin Abdurrahim Nasution, in following the public lecture of afternoon Saturday of all time, writes in the Maldi Journal of Physics Analysis of Biological Genetic Micron of all time, and installing the 7 of annual billboards throughout time of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation as 3 major agenda of all time of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, exercises of thesis for undergraduate program, thesis for master and dissertation for the students of the Department of History of the Faculty of Social Science and Political Science of MU Mandailing University, contained in the Maldi Journal of Physics Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 1174 of month February of year 1216. Agus Salim St. bin Abdurrahim Nasution, pendiri Bapor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing. Terima kasih. Thank you.